My God, nange nengera locate me Katonda ng'onsanyuse and please me. naye nga gwasaba Katonda okusanyusa While praying that God pleases you, amaziga ge gali mu maaso you have tears in your eyes. kitegeeza nti essaala gy'osaba Meaning the prayers you are togirinaamu making, ssuubi you have no hope nti esobola okujja amaziga mu maaso go. that He can wipe away your tears. So ke kali ke mbagambe tusooka olowooze That's why I said you first nga think tonnaba kusaba. before you pray. Essaala gye ŋŋenda okusaba The prayer I'm going to make, efaanana etya? how is it? bw'oba osaba Katonda kusangula maziga Once you are praying that God wipes away your Katonda nge tears, nga nkaabye nnyo God, I have cried so naye much. ng'agamba nti okaabye As saying you are crying, maaso go temuyitanga muziga. you've never got any tears. Kati oba okaaba kyekyo Now, what kind of tears do you have? okwo kwe kulimba Katonda That's the lying before the nga Lord. bw'omwogera mu maaso ga kabaka. As you speak before the king, Bwendigwa wenkola ki? Bw'olikola ki? where you'll fall, I will fall. Bw'oligwa wendikola ki? And gwa. Olugera tubuuka bubuuke n'odduka Misiri. After him falling, you jump over him and run. Yesu yebazibwe. Pray Jesus. Njagala bw'oba ng'oga Mukama Katonda embeera eno nga ngikooye. If you say, Lord, I'm tired of this condition, Sooka olagire ddala Katonda first show the Lord embeera gy'okooye the condition you are tired of ne lwaki ogikooye. and why you are tired. Katonda nga tumusaba, While praying before the Lord, Katonda awulira, God hears, Katonda alaba, God sees, Katonda asanyuka, God becomes Katonda happy, ayogera. God speaks. Ebintu ebyo ebina bw'omala okubimanya After knowing nti those four things Katonda alaba, that God sees, ddala weeteeke mu kifaananyi mwakulabira nga kifaanana n'embeera mw'oli. position your image where He sees you from in that very condition. Katonda ayogera, God speaks, yogera naye speak to Him ng'omuntu bw'oyogera n'omuntu gw'olinako kye weetaaga. as the way you speak to a fellow person that you need something Lwaki from. nze? Why me? Oyinza omukuba oluyi Can you slap him? wanje kati byoyogerako mbu lwaki nze biki? Now, why do you say, why is it you? Gwe tandika okutunuulira Just begin omuntu to akulinako kyakwagalako. somebody who needs something Naye from mukyala you. ddungu lwaki nze? Mrs. Lwaki Dungu, nze? why me? Mukyala Why? ddungu lwaki nze? Why is it me? Bw'oba oli wamukolera omukole If you have to work, are you going to work for Him? byonna nga biri wali mu nsawo yo. As you have all things in your Kwata bag, ensawo yo n'owummuza eri noga nti tonneemoolera. you may keep your bag away and say, don't do this comment to me. Bw'onaakakano n'omanya kyendi naakutunuulira. Once you cool down and know what I am, I'll look at you. Omuntu oyo bw'akomawo gy'oli namugamba mukyala ddungu Once a person comes and obutuufu ndi says, bubi. I'm bad love, Lwaki tonyambidde mwana wange oyo? why don't you help my child? Eddoboozi ly'oba okozesezza gy'ali And the tone you use unto her limukwatako concerns her n'akukolera ne kyobadde tulowooza. and does what you never thought of. Naye obuzibu bw'abalokole The problem with buli lwe saved mubeera people, n'obuzibu once you have mu any maaso ga problem, Katonda mugendayo na nnyombo. before the Lord you go in quarrels. Awo buli omu akoleko ku muno mugaye tewuli. Touch your neighbor and say, are you hearing? Bwe mubeera n'obuzibu mu maaso ga Katonda mugenda naki? Anyombo. Obwo obuzibu Katonda aba abumanyi. God knows that very problem. Amanyiiko byakulyabyo Does He only know nga your byolowooza food tabimanyi. and doesn't know your thoughts? Bw'aba nga ye Katonda wo He is your God nga naawe obwesigo bulinamu ye. and you have your trust Kakasa in nti Him. amanyi by'oyogera, Make sure He amanyi knows your by'okola, words, your era work, amanyi ne by'olowooza. and your thoughts. Okulowooza kwo, Your thoughts, ebirowoozo by'omutima gwo the thoughts of your heart, bwe binaabeera nga birungi once they are good, n'obiraga mu maaso ga Katonda and present them nga before the Lord. totunuulidde embeera na bigenda givaamu. Not looking at the condition and the results. Katonda ali mu ggulu The God of heaven tayinza kutakutunuulira. cannot fail to look at you. Naye bw'ofunako akantu konna, Once you get anything, nze sirabangako asanyuka n'ayombesa Katonda. I've never seen a happy person Lwaki following onsanyusizza? God. Why have you pleased me? Eh?
waliwo yali asanyuse Is there anyone who has ever nayomesa become katonda happy olw'essanyu lyaleese and quarrels with God for the naye happiness? tandika okutunuulira But you just look omwana wo at your child. wootamanya nti agenda kubeera mwana wo You didn't know that you have him as a child. olunaku lwalwala The day he falls sick, enzunga bbiri moving around oyita two times, kuwamulirwanaawo nga bazannya you bypass your neighbor's children playing. mukama katonda wange Oh Lord my God. owange ali ku mabega abaana bazannya My child is at the back, others are playing. obadde oyagala bonna babeere ku mabega You want all to be correct? leka abazannya bakole ki Azanye. ekyo kikyo That's yours. situlagenda mu ddwali Hurry and go to the ng'ate hospital teweemulugunya without complaining. eyamukuwa yamanye ebikola ki The one who gave him to you knows whatever concerns your child. omwetesa ogenda oyomba You carry the nga child bwe yali amukuwa as he was giving him tewamuyombesa to ku you. lubereberye nti ompadde You waaki did not quarrel. Why have you given me this child? amiina yesu ebazwe mbalaga I'm showing you. nti katonda oyo eyakuwa omwana The God who gave you the child, gwe tewamanya nakumanya ng'ali mu lubuto you didn't even know you have him in the womb. ono naanaaba mulenzi Maybe this one will be a era boy. onajja kubeera yokaana This one will be John. yamala kugwa wansi ne weetegereza You first produced and looked at him. naye omwana yafaanana taata we john This Ono child si is like John the yennyini father ono. John. Isn't he really olwo John? mutandika omutuuma erinnya And then you gave him the name. kaakati john taata we John the father, gwe maama we the mother, gwe maama w'omwana the mother of the child. tewamanya john You didn't know John akusanyusa oyita omwana oyo john to please you and you call him bizibu John. bye yayitamu The problems he went alyoke through abeere john akusanyusa to become the John who pleases john oyo you. yalwala John fell sick. john yabeerako ku kitanda John was admitted. john yali mwana wa alina ebizibu John was a problem naye child. john ng'amaze katonda omugimusa After God raising John, n'omulaba nga john then you saw him as John naawe wamwegomba n'omutuuma erinnya ly'omwana wo You omwana admire- wagwa ye john and gave it to your child naye as John. ng'ebizibu bya john But all problems of John, toyagala byeteeka omwana wo abeere john oli akusanyusa you don't want your child to have them and become a pleasing John. alowoozezza akaata yesu ebazwe Pray Jesus. yesu ebazwe Pray Jesus. ki kyenjagala okubalaga What do I want to show you? nti tandika okulowoozaako Begin to think oyo omwana gwe eyava mu lubuto lwo about the child of your womb, n'omwagala nnyo and you love him, oluusi n'omuwa n'erinnya lyo and you even give him your name. Now unto him who is able